Não, isto para vocês é lama, para um inglês isto é as condições normais. Aliás, está muito bom. What do you think about the condition? Is mud or a normal condition for you? It looks quite soft also, especially in the field. Did you want to start a few small things with like setup, like handlebar, like we did last time, or go directly in the No, I guess we do setup first? Yeah, normally when I like to do the schools, it's good to put the bike like this in the stand and talk through the techniques. You know, it's a bit easier to demonstrate here with everyone looking than when we're out doing some things. Just to touch on a few things that Diogo brought up last weekend, of just how, from my side, is a good way to start like bike setup. A few, you know, looking around, nothing is really strange with everyone, but just to, for me, yeah, pass on some experience. For me, like one of the main things is like handlebar, different bends, everything. For sure, you've ridden a lot with what you're using now, but normally even really tall people, it's good to try and keep the handlebar not really high. Although it's a lot more comfortable when you're tall, when the handlebar is high, it's for riding the bike, it's really difficult. So generally I, same as Diogo, have the mounts of the handlebar in almost the middle of the triple clamp. I always try to keep my handlebar not too far back, not too far forward, try to keep the same level of the fork. And lever position, I use mine a little bit more inside, just because I find if it's too outside, when I always am a big believer of always keeping one finger or two fingers on the clutch and brake. I think not only for safety, but generally it's always good to have control of the bike. But when I use my levers in a bit more, because it's a bit better for the elbows. When I don't know if you can see, but when you have the clutch lever too far out, sometimes the hand is straight and it's difficult to keep out the elbow. When the lever is a bit more in, it's more natural, you have always more control. Para alguém que vai não ter percebido bem, o que ele está a dizer, não apanha a primeira parte, é ele usa as manetes, ok, o mais para dentro possível, para conseguir agarrar o mais, ou seja, quanto mais para dentro, mais fácil é de, ou seja, a manete como tem aquela inclinaçãozinha, ok, agarras mais assim na moto e os ombros ficam mais na posição correta. Se estiverem muito para fora, ou seja, agarras muito com a mão muito direita e é difícil de meter os ombros para fora, tens de fazer um grande esforço. E muitos profissionais metem mesmo a manete muito para cá, mesmo para obrigar com os braços, e há muita gente que tem esse problema, que é andar assim com os braços na moto, e isso não é, óbvio que não é a posição correta, mas é muito difícil mudar, e isto é uma das formas de vocês começarem a mudar um bocadinho o vosso estilo de condução, se quiserem trabalhar. Claro que há muitas coisas para trabalhar na moto, mas às vezes temos de começar pelas coisas mais básicas e fazer este tipo de exercícios. Experimentem se calhar meter a manete toda, o travão e a embreagem o mais para dentro possível, para vos ajudar também um bocadinho a sentirem os ombros um bocadinho mais, os cotovelos um bocadinho mais para fora. Yeah, and also another good thing with... Se quiserem vir mais perto, para estar aqui a ver, se calhar não é pior, ok? Yeah, and another good thing when you put the levers in is it's a lot better to, when you crash, sometimes the lever doesn't break. If you have like the lever almost at the end of the handlebar, for sure sometimes when you crash it's really easy to break the lever. Whereas yeah, normally I use mine maybe inside another 2 or 3 centimeters. So yeah, like I say, when you look, normally I prefer to be like that, and you see it's really difficult for me to pull the clutch there. So you need to be in this position. But, no, it's just one small thing, but maybe it's good to try in the next days. I use my rear brake lever a bit more high than normal, because I use the rear a lot to turn the bike. But yeah, generally foot pegs, gear lever, everything is pretty normal, and everybody has their own preference, but it's just, yeah. Ele usa o travão muito, para quem pode ter percebido, usa o travão muito em cima, exageradamente em cima, porque ele vira muito a moto com o travão. Mas de qualquer maneira, no início não vos aconselho muito a fazer, porque depois acabam por andar com o pé muito em cima do travão, porque ele já vai falar nisso, ele conduz muito com as pontas dos pés, ele só usa o travão mesmo quando precisa vai lá, trava e mete o pé para trás.